Thank you, everybody. We are about to start. Okay. I want to thank Michael for his time today. We really appreciate your time, Michael, and we really appreciate everybody is joining this topic presentation. As you guys know, we are funded by the government, New Horizons Seniors Program. Today, we'll be having our sixth topic, which will be led by Michael Pierson, the president of Pierson's Funeral Services. So the agenda, first we'll be talking about the instructions, and then we will share a biography of the speaker, which is Mr. Michael Pierson. And then we will leave the floor to Michael for his presentation, and then we'll be having the questions. And please don't forget to fill out the forms for the survey. Let's talk about the biography of Mr. Michael Pierson. So Michael Pierson was born and raised in Calgary, Alberta. So he says really, really Alberta. He was one of the 7 Pierson's children to attend Viscount Burnett Junior and Senior High Schools. He then attended Brigham Young University in Provo, Utah, where he studied music and business. In 1986, he transferred to the Cincinnati College of Mortuary Science at Xavier University in Cincinnati, Ohio, and graduated with a Bachelor of Mortuary Science, cum laude, in 1987. He had training and experience in funeral homes in Utah and Ohio while attending university prior to returning to Calgary in 1988 to join the family firm. Michael has always shown leadership characteristics as well as being community and service-minded. In high school, he served as class president and more recently served as the president of the International Avenue Business Revitalization Zone, an organization which has done significant work to improve the business district in the Forest Lawn area of Calgary. Michael also served on the Executive Council of the Alberta Funeral Service Association for 8 years, including a term as president. Michael is a past chairman of the International Avenue Arts and Culture Center. Michael has an active church life and loves to spend time with his wife, Kathleen, and their sons, Eric and Connor. Michael has a passion for his work at the funeral home. He loves helping families who need our services and is proud of the good reputation and business the family has built. Thank you once again to be here today, Michael. I think that is your biography. Now the floor is yours for the presentation. Thank you. Thank you, Hervé. And it's great to be here. Can you all hear me okay? Yeah, perfect. Okay. Every time I see somebody giving anybody an introduction like that, I always think that it's a lot like an obituary. And since we're talking about funerals today, it's always weird for me to kind of read all of that information and hope that nobody has to use it to put my obituary together anytime soon. I don't speak very often, and I especially don't speak online. So I hope that what I share is okay and that it comes across okay. And now, I'm not sure what you need to do, but do you want to translate some of what I'm saying here? Yeah, I'm going to translate what is very important. And what I said wasn't, so I'll keep going. No. When I say important, meaning that what people are expecting from the presentation. Perfect, I can do that. I really do wish we were in person, because that way I can see your faces and I can get some sense that you're understanding what it is that I'm going to share. I also wish that I spoke French. I grew up in Alberta in a time where nobody wanted to speak much French. And so that just wasn't much of what I did. And yet I married a gal, a wonderful lady who came from New Brunswick, and
was part of that culture where they spoke French. And when her last years of university were in Montreal, and so she has a very good handle on French. And both my sons are in French immersion. So I wish my family was here to help me with this, but they're not. We will help you, Michael. We will help you. Oftentimes when I speak to any group, I really like to share just how important funerals are. And usually I like to tell a story or something to kind of let people know that when somebody passes away, honoring their life is really valuable, and doing it collectively as a group is really valuable. And I can't think of a more timely opportunity to share the fact that this weekend, and in fact tomorrow, we will have the funeral for Her Majesty Queen Elizabeth II. And this will probably be the largest funeral that any of us will have ever witnessed in our lifetime. It will be full of pomp and ceremony. There will have been so much planning that has gone into it, and the logistics of every part of it would be extremely challenging. And we'll get to see firsthand a lot of ceremony. We already have seen a ton of ceremony, special dress, the way people walk, the way things are done slowly and respectfully, how they've moved the deceased from place to place, the way they've announced it, just how much respect has gone into all of this. And why? I think that I think the why is almost obvious, and we don't need to really talk about that, other than anytime people have a loss, it needs to be grieved. And what a wonderful opportunity. And I appreciate the royal family for going through all of this trouble to actually help us all, those who are paying attention to it, to actually grieve this this amazing person who has passed on to the next life. So with that in the backdrop, I offer my condolences to those who may have any inkling of or a pause to have grief in a moment like this. Yeah, so there you go. And in terms of who I am and our business, you've already kind of seen my biography, but I come from Calgary. We have a little family-owned funeral home, and it has grown over the years. We've got a really great staff. I love them. And I know that those of you who are not in Calgary, and I know many of you are in Montreal, you've got wonderful funeral home staff where you are, and they will help you. People that come into this profession, they do it because they want to help. And that's really important. And so you can lean on them because they're there wanting to help people in their most difficult times. You know, we've got nice facilities. We're knowledgeable. We've got lots of experience in lots of different areas. And I know that one of the things we'll talk about today is when it comes to transferring deceased bodies from one place to another. And I think that, Buzz, does that mean, Hervé, you want to kind of share some of this? Yeah, en fait, Michael est en train de dire que il vient d'une famille qui est basée à Calgary et que il aime bien sa famille, il aime bien le staff qu'ils ont, et que généralement les gens qui viennent pour travailler pour les maisons funéraires le font parce qu'ils veulent aider les gens. Donc, avant, il a parlé un peu des funérailles de la reine Elisabeth II, parce que c'est une grosse cérémonie, c'est une cérémonie vraiment d'une autre dimension. Et puis, il a présenté ses condoléances à la famille éprouvée, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre. And with that, let's get right into the heart of the topic today. And so if we could have the next slide. What we're talking about today is this slide talks about the final disposition options. And what does final disposition mean? That means what are we going to do with the dead body when someone dies? And in Canada, there's really you can bury the body or you can cremate the body. So let's start there, and then I'm going to get more into these. Donc, il dit qu'il y a des dispositions. Soit on peut
fait une crémation, soit on peut ensevelir la personne décédée. Okay, I have a list here, and the direct cremation, there's a lot of people in Canada who've turned to, when someone dies, they will choose this option. And what they mean by direct cremation means is they're going to take the body and really, without any funeral, without any ceremony, the body will be cremated. And then the cremated remains are, and then there's lots of options as to what to do with the cremated remains, but essentially they're then turned over to the family. La crémation, on le fait directement, sans funérailles particulières, directement quoi. I know that within this community, a direct cremation is something that typically does not happen. Oui, donc il dit que lui, c'est que généralement dans notre communauté, c'est-à-dire la communauté afro-canadienne, il n'y a pas beaucoup de crémation qui se fait. Okay. The next option is a memorial service, and that's where either cremation has already happened, and then we have a ceremony of some kind, usually with just an urn. Dans le service mémorial, c'est juste pour comme se remémorer de la mémoire de la personne, ça, juste après la crémation, si tel est le cas, quoi. Perfect. The next option is a graveside service, and that's where after a death occurs, rather than having kind of more of a traditional funeral, we'll just meet at the cemetery. And at the cemetery, you'll have a small service right there at the time of the burial. Donc, on peut également avoir un service directement au cimetière, dont les proches de la personne décédée se retrouvent au cimetière pour un service funéraire. Yeah. And you can see these last two options. We have the first two words are traditional funeral followed by, one is followed by cremation and one is followed by burial. And by traditional funeral, I mean very much what we're doing with Queen Elizabeth, where her body is present. It's there, and that her remains being present in the casket, or in her case, the coffin, are there with lots of the ceremony around that. And then when the ceremony is done, we then would either go to the crematorium or we would then go to the cemetery. Donc, il dit que les funérailles traditionnelles, c'est un peu ce qu'on est en train de faire pour la reine Elisabeth II en ce moment, où le corps est dans le cercueil et on fait toutes les cérémonies funéraires pendant que le corps de la personne décédée est là présentement. Et après ça, bon, on peut aller directement pour la crémation. Donc ça, c'est le premier point. Okay. My expectation that is within the community that I'm speaking to today, that most of your experience is with the very bottom one, where it's a traditional funeral followed by a burial. And I'm just making that assumption, but it's nice for everybody to kind of see what the options are as we talk. Donc, Michael dit qu'il pense que, vu qu'il est en train de parler, la plupart de nous sommes des Afro-Canadiens, il pense que les Afro-Canadiens sont plus dans la dernière option, c'est-à-dire où on fait un funérail traditionnel, après on fait l'enterrement du corps. Donc, il pense que c'est plus ça qui représente ce que la plupart des Afro-Canadiens font. Mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui choisissent autre chose. C'est pour ça qu'il veut présenter tout ça pour que les gens sachent quelles sont les différentes options qui existent. Of course, whatever happens with somebody after they pass away, there are always costs involved. And so anytime I meet with somebody, and that's one of their big questions, how much does everything cost? La prochaine slide. If we were to look at a funeral contract, there are really three groups of costs. And the first group of costs is the services that we as a funeral home provide, the work that we do. The second group are the things that we sell: caskets, burial vaults, maybe flowers, maybe stationery cards. And then the last group of costs are disbursement items. And those are items, and we're going to talk about each of these a little bit more. But those are part of all of the overall cost, but they're not funeral home charges. Donc, Michael dit que quand il y a un décès qui arrive, il y a généralement trois groupes de coûts. Il y a
les services funéraires, dont les frais professionnels des services funéraires. Ensuite, il y a les éléments qu'on achète, comme par exemple le cercueil. Ça ne fait pas partie des frais professionnels. Et puis, il y a également ce qu'il appelle les disbursements. Donc, il va parler de manière spécifique de chacun des coûts. And so a funeral contract might look very much like this, and you can see those three categories that I just talked about: our professional services, different things we can sell, casket, outer burial container, urns, flowers, and then disbursements, which are all of these other items that are part of the overall cost, but they're not funeral home charges, but they will end up, many of them will end up on the funeral home invoice. Donc, Michael dit que le document que vous voyez là ressemble grosso modo à un contrat pour service funéraire. Donc, vous voyez bien qu'il y a les frais professionnels, il y a la marchandise, donc les éléments, comme par exemple les fleurs, le cercueil, ça fait pas partie des frais, des honoraires professionnels. Par exemple, comme si vous voulez qu'on affiche ça dans la presse, les frais de cimetière, etc. Maintenant, s'il faut faire le transport par avion, ça également, ça fait partie de la troisième catégorie des frais qui rentrent dans les charges. The funeral home is set up to really help the family. That is our job. And there are many, many things that we can do. And of course, the first thing we are going to do is answer the phone and talk to you when you're in a crisis, or maybe even when you're not in a crisis. So we need to, and let's imagine that a death occurs. We need to meet with the family and start the process of putting together a plan to go from the point of death to when everything has been completed at the very end. And so there's a fair bit of discussion that needs to go on there, and there's a lot of administration that needs to happen. So that's kind of where we, all of a sudden, the worries and concerns and that you have, you share them with the funeral home, and together we're going to help you formulate a plan and then execute everything that we need to. So that's the first thing that we're going to do is what we call the arrangements. Donc, Michael dit que quand un décès arrive, il faut qu'il y ait une conversation entre la famille éplorée, la famille du ou de la disparue, et la maison funéraire pour pouvoir faire tous les arrangements nécessaires. Donc, être sûr qu'ils pourront vous aider de la meilleure manière que vous souhaitez être aidé. Donc, il y a une conversation qui se fait. Donc, il y a de l'administration qui va se faire. Il y a un ensemble d'éléments à mettre en place pour que, entre le début, c'est-à-dire du moment où la personne est décédée, jusqu'à ce que tout est complété, donc tout ce processus doit être revu entre la famille et la maison funéraire. Now, those arrangements will take time over many days, but oftentimes there's a set time where we meet face to face to actually go through the bulk of the work. And then over the space of the days that follow, there's a lot of communication that continues as we start to put all of the pieces together, because it may take some time to organize the dates, the times, the schedules, get all of the information and that together. So it's not just one meeting, but it's actually a lot of communication that goes on over several days. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de communication entre la famille et la maison funéraire parce que une seule réunion ne peut pas suffire pour régler tout. Donc, c'est une communication permanente, régulière pendant cette période de temps-là entre la maison funéraire et la famille. Of course, one of the first things we have to do is transfer the deceased into the care of the funeral home. And that might be clear and obvious, but I like to talk about that for just a moment, because there are expected deaths when somebody is expected to die, maybe at a hospital or a hospice, or maybe at home, or there are unexpected deaths. And that could be for many ways. You know, someone has a heart attack, perhaps there's a car accident, or something traumatic happens and it's not expected. And what's important to know is that if it's an expected death at the
for instance, at home, and we know that mom is going to pass away, the funeral home can respond immediately. And so we are on call 24 hours a day to actually go to nursing homes and to someone's home when that death is expected. Donc, il est en train de dire que il y a deux cas de décès. Il y a des décès qui sont prévus à l'avance. Par exemple, quand quelqu'un est très malade, sur le point de décéder, ça, on sait que d'un moment à l'autre, ça va se passer. Et donc, la maison funéraire se prépare et est en alerte 24 heures sur 24 pour que dès que ça arrive, ils peuvent entrer en service. Mais il y a d'autres cas où ce n'est pas attendu, peut-être dans les cas d'accident, par exemple, dont il va en parler tout à l'heure. When a death is unexpected, that deceased will end up in the care of the medical examiner, and they will be the one to do the investigation. And that is always the case. And sometimes in different jurisdictions, it might be referred to as the coroner. But here in Canada, I know they use the word medical examiner. And the medical examiner will then determine what the cause of death is. And the reason they're there, of course, is to ensure that there's no foul play and that people have a proper answer as to the cause of death. Bon, il dit que dans le cas où le décès n'a pas été comme prévu, donc accidentel, la loi au Canada exige qu'on fasse toujours comme une forme d'enquête pour déterminer le genre de décès, de manière à pouvoir répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. What's important to know about that is the fact that when someone's body has gone to the medical examiner's office, or sometimes even when they pass away in a hospital, sometimes that transfer into our care does not happen immediately. It can be many hours or even a few days down the road. But that's okay, because in the meantime, we can start to plan and arrange what needs to happen once that deceased is released into our care. Donc, il dit que dans le cas où, par exemple, un décès arrive et puis on ne découvre ça que plusieurs jours après, oui, eux, ils entrent toujours en matière. Et puis après, il y a tout un ensemble d'éléments à mettre en place pour pouvoir gérer cette situation. The next item on the list is just the general sheltering and care of the deceased. Most funerals happen quite quickly, and then by that I mean within a week or so, but sometimes they take longer for the planning and so forth to happen. So many cases, especially now, we will actually need to care for that deceased for weeks at a time and as long as months. We recently had a situation where the family could not make it for the funeral, and we looked after that individual for 2.5 months. Donc, il dit qu'il n'y a pas longtemps, ils ont eu un cas où la famille n'avait pas les capacités financières de gérer le décès tout de suite, et puis ils ont dû garder la personne décédée pendant plus de 2 mois et demi. The next item is embalming and sanitation. When we prepare the body, and most people don't really want to know the details about this, so I won't go into the details about it. But there's 3 reasons that we embalm a body. And the first reason is to disinfect the body so that anybody who comes in contact with it is not at risk. Le point concernant l'embaumement et la sanitation, c'est un détail que les gens n'aiment pas entendre, donc il ne va pas trop s'étendre dessus. Mais la raison pour laquelle ce point-là, c'est parce qu'on a besoin de désinfecter le corps avant de procéder à quoi que ce soit. Other 2 reasons we embalm are to preserve the body. And we don't need to preserve it forever and ever, but we certainly need to preserve it until the funeral happens and the deceased ends up in their final care, in their final place of rest. And then the last reason we embalm is for appearance, so that when people come and say their goodbye, that deceased person still looks good, and it's a way of showing respect. Donc, il dit que les 2 autres raisons pour lesquelles on fait l'embaumement et la sanitation, c'est que
ça permet au corps d'être bien préservé et aussi pour que lorsque les gens viendront peut-être pour faire leur dernière révérence à la personne, que ça, il a l'air de ressembler, ou il ou elle a l'air de ressembler à quelque chose. The next part of the whole experience is actually preparing for a viewing or a vigil or prayers or some experience where people can pay their respects. And this week, I think if anybody who's had the news on, we've watched how people have been filing past Queen Elizabeth's casket. And although her casket is not open for public viewing, people are still having that experience of going and paying their respects and walking by her casket. So that is, one of the many parts of the services that the funeral home will offer. Donc, une des choses que la maison funéraire offre, c'est ce qu'on appelle pouvoir faire des prières et puis le viewing, donc voir la personne décédée. Il prend le cas, par exemple, de la reine Elisabeth, qui en ce moment, beaucoup de gens sont passés devant son cercueil pour faire leur révérence, quoi. Donc, généralement, quand une personne est décédée, on vient faire ses dernières révérences pendant cette présentation. Okay, and then the next item on there is the funeral ceremony itself. And the funeral home helps with that in many, many ways. Sometimes the funeral might actually be at a chapel where inside the funeral home. But many, many times it's not, it's at the church. So then we're responsible for making sure the deceased is there. We're making sure for getting the building set up and helping host the ceremony wherever that venue might be. Donc, il dit que la cérémonie funéraire en elle-même, soit ça peut se tenir à la maison funéraire ou alors dans une église. Donc, dépendamment soit du choix de la famille ou c'est quoi la dernière volonté du défunt. Donc, on peut le faire soit dans l'un des deux endroits. And probably the ceremony is often the most important part of everything we do. And within that ceremony, there's got to be planning to get it organized. And the funeral director will kind of encourage the family along with whoever's going to actually officiate at the service to put that program together. And that program will have a few things. And the most important part is the tributes to the deceased. This is where you share the life story of this person. So that's really important that gets shared. And another important part is, of course, before we even do that, is identifying who is it that's going to officiate. Who will the minister be, and making sure that the minister can do it and that's worked out, and that the minister and the family are able to work together. Donc, il dit que pour une cérémonie comme celle-là, la première chose, une des choses à faire, c'est de raconter l'histoire. Donc, dans le programme funéraire, on doit raconter l'histoire de la personne, qu'elle était, et aussi le choix de la personne qui va officier la cérémonie. Ça, c'est extrêmement important également. Other elements that are important to a service include music, and sometimes a funeral home needs to assist with organizing that, whether you have a soloist, an organist. Sometimes these days we hear a lot of recorded music. And then, of course, there's some type of spiritual message, usually, and that comes from the church and the minister who would do that. Sometimes it's someone else. And so those are two other important elements to organize. Donc, il dit que il y a également la musique. Parfois, on peut avoir comme des violonistes, des gens qui jouent de la musique directement, ou bien on peut avoir des musiques préenregistrées. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus des musiques préenregistrées qu'on écoute. Donc ça fait partie des éléments. So you say the musicians and... Oh, and then the message, the message of hope, the kind of the religious part of message of comfort.
OK, so le message de réconfort, donc le message d'espoir qui sera diffusé pendant cette cérémonie-là. Donc ça, c'est aussi un des éléments sur lesquels on insiste. Souvent, parfois, je vois souvent, ça c'est moi qui ajoute, hein. Par exemple, on met souvent des thèmes de messages spirituels sur la carte. Donc, c'est un peu de ça qu'ils veulent parler. One of the things that's important to share is the funeral home is there to help with the setup of the church and to help take down in terms of making sure we have enough seats for the family. They may have reserved signs. They may need to bring flowers to the church and set them up at the front. They'll oftentimes have a book for people to sign, and as well as having the right place for cars if we need to do that. So there's a lot of logistical things that the funeral home will do as part of the ceremony. Donc, la maison funéraire s'occupe de toute la logistique également. Par exemple, s'assurer que la décoration à l'église est prête ou bien dans la maison funéraire. Donc, aussi bien décorer qu'enlever tout après que la cérémonie soit terminée. S'assurer que les parkings sont capables d'accommoder les voitures. Donc, il y a beaucoup de travail en arrière, en avant et après la cérémonie que la maison funéraire gère. The next item I have there is a reception. And in the past, that's usually whoever it is at the church that would host that and perhaps prepare and put out the food and look after those things. Some churches are not able to do that. So many funeral homes have the capacity to actually host a funeral reception. And of course, I always think the funeral reception is the most important part because you get to eat afterwards and that. And who doesn't want to have a meal together with your friends? But it's really a time of kind of after everything's together, there's a big collective sigh of relief. And all of a sudden, this is the first time you're having a public event where the deceased is not present. So this is where things really change for the family. And to me, the reception is a really important part of the whole process of having a funeral. Donc, il dit que une des parties concernant les services funéraires, c'est comment on appelle ça encore au Cameroun? Et puis ça, c'est la collation, voilà. Donc, il dit que aussi c'est aussi le premier événement qui se passe sans la personne qui est décédée. Donc, et aussi c'est une des responsabilités. Il dit que beaucoup d'églises n'accommodent plus la partie collation, mais la plupart des maisons funéraires le font encore. The next item is a graveside service or graveside committal service. And when the funeral ends in a burial, we will move to the cemetery. And at the cemetery, it will be set up. And usually the minister will be there and offer a prayer. And oftentimes that prayer is called a committal prayer. And that's usually the last prayer that's said at the grave just before the casket is lowered into the ground. Après toutes ces cérémonies-là, maintenant, on peut transporter la personne décédée vers sa dernière demeure, qui peut être dans un cimetière. Et puis là-bas, il y a un officiant qui va faire une messe avec des prières avant que le cercueil ne soit déposé dans le final resting place, dans la dernière demeure. Another item that we help with is just everything that has to do with stationery. And by that, I mean, usually there's a book for people to sign, and there's little cards that we hand out, and that will have a picture of the deceased on there, and then the details of the funeral, the minister in charge, what the music is, the tributes, and all of those things. Sometimes we need maps to go from the church to the cemetery. Oftentimes there might be bookmarks with an obituary on it, and then thank you cards for the family so they can send thank you notes to perhaps those who have helped in any way with the funeral, whether they've helped with the singing
whether they've helped with food, whether they've sent flowers. Usually, there's a lot of gratitude that can go around after the service itself. Donc, il y a des éléments également comme le livre dans lequel les gens peuvent écrire leurs témoignages concernant la personne décédée. Il y a des cartes, il y a des mots de remerciement. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on met pour essayer de indiquer et puis mettre en évidence l'événement qu'on est en train de célébrer. One of the last items on there is our funeral vehicles. And anytime we move to a casket, a deceased person, to a church or to a cemetery, we need a hearse or a funeral coach. Oftentimes there are special cars for the family if they're not comfortable riding on their own. And so funeral vehicles are important. And usually the minister will ride in the first vehicle, and then the hearse, and then the limousines and the family would follow. And of course, sometimes the funeral home is responsible for moving flowers from the church to the cemetery. So when we need a number of funeral vehicles there, and we can provide whatever is needed for the particular service at hand. Donc, il dit que pour les véhicules funéraires, il y a les limousines, il y a le corbillard. Généralement, la personne qui se met en tête, c'est comme le chef de délégation. Et puis après, il y a les fleurs, le clergé, dépendamment bien sûr de la personnalité ou bien des choix de la famille. As a side note, I'm watching with great interest Queen Elizabeth's funeral to see the funeral procession, because essentially that's what we're talking about. And most funeral processions are really small parades, if you want to talk about that. They're funeral parades. And it's wonderful to see the ceremony and the respect shown to this particular monarch and exactly how everything is unfolding with that funeral procession. And I'll watch with great interest over the next 24 hours as that unfolds. Donc, il dit qu'il y a également la procession funéraire. Ça se fait beaucoup en Afrique aussi. Lui, il est en train de regarder pour la reine Elisabeth pour voir un peu tout ce qu'il y a aux alentours. Donc, la dernière partie dont tu parles, c'est vraiment concernant la procession funéraire. Ça dépend des familles, ça dépend des cultures, ça dépend des lieux. Donc, c'est vraiment au libre choix de la famille qui gère cette partie-là. Et bien sûr, on peut le faire en accord avec le soutien de la maison funéraire, surtout si c'est ici, par exemple. Maintenant, si c'est au pays, en ce qui concerne, par exemple, les Afro-Canadiens qui veulent retourner dans leur pays d'origine, là-bas, il y aura encore un côté un peu plus culturel, dépendamment de la tribu d'où on sort. And then the last item on this list is what we just refer to as a follow-up. It's one thing to get the deceased from where they passed away to where they need to go in the cemetery or whatever that happens there. But then there's actually a lot of other things that need to happen in terms of notifying different organizations, especially government entities, that a death has occurred, and then some estate matters. And we're not lawyers, so we're not going to handle a big funeral estate, but there are a number of things that we can help with at the time of death and just immediately following the death, like applications for Canada Pension Plan and notifying a variety of agencies that a death has occurred, and maybe just helping the family kind of get to whoever needs to help them next. So we don't like to just say goodbye at the cemetery and leave them. We want to make sure that they're going to be okay beyond that. So oftentimes there's a number of follow-up items that we will help with. Donc, il dit que ce qu'eux, ils font aussi en tant que maison funéraire, c'est de faire un suivi après que toutes ces cérémonies soient passées. C'est de s'assurer, par exemple, que les droits de la famille sont préservés. Donc, ça fait partie des services qu'ils offrent en tant que maison funéraire. C'est pas qu'une fois qu'on a fini la cérémonie, ils vous disent bye-bye, c'est terminé. Non, ils font un suivi avec vous pour s'assurer que, par exemple, tout ce qui
doit revenir à la personne décédée ou ou à ses ayants droit est respecté soit de la part du gouvernement. C'est vrai qu'ils ne sont pas un cabinet d'avocats, mais au moins ils s'assurent que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir faire soit une requête auprès du gouvernement si tel est le besoin, ou alors vous dire quels sont vos droits et devoirs pour que vous puissiez aller chercher. Surtout pour beaucoup d'immigrants, ils ne savent même pas c'est quoi les avantages auxquels ils ont droit dans des situations comme ça. Et donc, leur travail, c'est de s'assurer qu'il y a un certain suivi par rapport à ça. As you can see, that's a lot of things that the funeral home can do. And to give you a sense of that cost, I can't speak for the funeral homes in Montreal or in Edmonton or in Vancouver, but I would expect that when we provide all of those things, those costs can typically run somewhere in the neighborhood of between $5,000 and $8,000. Donc, il dit que ça, c'est des coûts, justement, pour les services professionnels des maisons funéraires peuvent aller de 5 000 à 8 000 dollars. Parce que vous voyez bien tout ce qu'ils font depuis les arrangements, la discussion avec les familles, en passant par la décoration, le corbillard, la réception. Ça, c'est tout ce qu'ils font qui rentre dans leur service professionnel. C'est pour ça que nous, à DDI, on a signé une entente avec eux pour que ça revienne à un coût beaucoup plus compétitif. Parce que là, Michael parle entre 5 000 et 8 000, mais pour les adhérents de DDI, on est en dessous de ça. Okay, so that was just the very first category of funeral costs. And so we've kind of checked that off our list. Let's go to the next slide and talk about caskets or merchandise. Donc ça, c'est la première catégorie des coûts associés à un décès. In this category, the item that stands out the most is the caskets. And they range in price from very inexpensive to very, very expensive. And it really needs to be the family's comfort level with what it is they're receiving. And I know that our caskets are on our website with the prices. You can come into the funeral home and look at them. If your body is going to be cremated, you have very, very inexpensive caskets to put the body in, just very, very cheap because you know it's going to be burnt, and to something that's much, much more elaborate. Dans cette partie, la première chose qui vient comme coût, c'est le cercueil. Et puis, les prix varient dépendamment de quel type de cercueil vous voulez. Il dit que sur le site web, il y a les prix qui sont déjà là affichés et il demande même si vous êtes en Alberta, à Calgary, vous pouvez venir voir les différents cercueils qu'ils proposent dans leur maison funéraire. Mais par contre, si vous voulez vous voulez qu'on fasse une crémation de votre corps, ça ne va pas coûter grand-chose parce que c'est juste une petite boîte dans laquelle on va mettre les cendres. Donc, maintenant, pour ceux qui vont être transportés au pays d'origine, il y a une façon de le faire pour que ça ne coûte pas cher parce que le prix du billet d'avion dépend aussi du poids qu'on transporte. Donc, je pense qu'il va parler de ça peut-être plus tard. The next item on the list is an outer burial container. And sometimes you need to put the casket in something else. And predominantly what we're talking about here is when you go to the cemetery. The casket is designed to be beautiful. It's designed to contain the body, look after them, but it's really not designed to withstand the weight of 6 feet of earth. And so many cemeteries or a lot of families will choose to have the casket into a concrete box or a concrete vault where the casket is protected, and it will also prevent the ground from settling once the grave has been dutifully packed in after the burial has occurred. Donc, il dit qu'il y a des familles qui vont choisir, par exemple, de mettre ça dans des trucs en béton pour que la terre ne rentre pas dans le cercueil en soi une fois que tout sera fermé. Ça dépend vraiment du choix de chaque famille, quoi. Some cemeteries, it is mandatory. You must have a vault.
and some do not. So where the burial is important to know what is required there. Oui, donc il y a certains cimetières qui exigent que ce soit en béton. Donc, d'autres qui n'exigent pas. Donc, avant d'aller dans un cimetière, il faut bien poser la question pour savoir quelles sont les obligations en ce qui concerne le cercueil en soi. Another type of an outer burial container is for shipping. And I know that this is one of the questions that will come up. If we were going to transport someone from Calgary to, and we could choose our country here, even if it was going to go from Calgary to Montreal, the casket would need to be packaged in a way so that when it's on the airplane, it will not be damaged with other cargo that's on board. Same if it's going to a different country or overseas, there are special shipping containers that can be purchased. Donc, il dit que si le corps doit être rapatrié sur une distance, il y a des éléments spéciaux dans lesquels on dépose le corps pour que ça n'ait pas à subir, n'est-ce pas, les dommages d'un vol en avion, et de manière à ce que ça arrive à bonne forme, je peux dire ça comme ça, à destination. The next three items on my list here, urns, urn vaults, and keepsake jewelry, are typically items for cremation. And an urn, of course, is the container that you put cremated remains in. And if you want to put that urn in a separate container when you bring it to the ground, you may. And then keepsake jewelry is sometimes you can get jewelry that has either a thumbprint on it or a fingerprint. And there's sometimes you can have lockets where you can actually put some cremated remains inside. So lots of options for people who choose cremation. Dans les autres éléments dont il parle, c'est l'urne pour les gens qui vont faire la crémation, les boîtes pour les bijoux, etc. Donc, ça, c'est les éléments qu'ils vendent aussi, qu'on peut choisir si on en a besoin. The next item is flowers, and flowers, lots of variety there. Usually flowers will be purchased to be on the casket, and sometimes the family wants other flowers in the room. So of course it's, once again, there's lots of options to consider, and every time you buy anything, it adds to the price of the funeral. So, but it's important to understand that this is flowers could be part of the overall cost. Oui, donc les fleurs font partie des coûts totaux. Donc, si vous avez besoin de fleurs et d'un type spécial de fleurs, il suffit de le mentionner. Et puis, ça peut faire partie du package, en fait. And then the last item would be a memorial, probably more commonly known as a headstone. And usually that's done after the funeral in terms of a choice. But once again, it's important to have an understanding that that is a separate cost from everything else that we've talked about. Donc, il dit que comme souvenir, il y a la pierre tombale aussi, qui est l'élément le plus commun dans cette catégorie-ci. Et il est en train de dire qu'il faut bien que les gens comprennent que c'est un coût total, c'est un coût différent des coûts dont nous sommes en train de parler. Donc, c'est un coût à part. Et en ce qui concerne le DDI, on a un partenariat avec quelqu'un qui fait des pierres tombales. So that is a good overview of a lot of the options of funeral home or merchandise that can be sold. Let's go to the next slide, Henriette. And this slide is disbursements. There we go. So an important and expensive part of the overall cost is the cemetery. And at the cemetery, there's two charges. One is for the actual purchase of the land. And then the second charge is to what they call open and close the grave, where they dig the hole, they prepare it and set it up. They fill in the grave after the burial. They may tamp it down and resod it. So that's part of the cemetery charge. Donc, il dit que dans cette partie-ci, l'élément le plus cher, c'est le cimetière parce qu'il faut acheter
l'espace au cimetière, ça coûte un peu. Et puis, il y a aussi le fait de creuser, de déposer le cercueil, de refermer. Ça, c'est également un autre coût. The next item on the list is newspaper notices, or oftentimes they're referred to as obituaries. And that's where we put a little bit of the life story in there and the information announcing to the public that the person has died, and then details about the funeral service. And there's a fair bit of information that goes in there. But that can be something that's very small to something that's quite lengthy. Donc, il dit que les autres frais, c'est le fait d'annoncer ça dans des papiers spéciaux, dans des journaux spécialisés, n'est-ce pas, qui parlent des personnes décédées pour raconter l'histoire de la personne et faire en sorte que les gens sachent que la personne n'est plus là, quoi. Another disbursement cost would be an honoraria or an honorarium. And that word, it just means what you give to the minister or to other participants. And it's usually appropriate for most churches to give the priest or the minister a gift of money. And same with those, the organist, a soloist, maybe a piper of some kind. Il y a les honoraires, le honorarium qu'on donne aussi, par exemple, aux prêtres, aux chanteurs. Donc, c'est comme une enveloppe, quoi, qu'on remet à tous ces gens qui ont été là pour leur dire merci de nous avoir assistés. Donc, ça peut être le prêtre, ça peut être une chorale, des gens qui ont fait des chants, des violonistes, par exemple, qui étaient là. Donc. Next on the list is traveling expenses. And we're going to talk about repatriation a little bit more in just a few minutes here, but there may be the costs of an airline or like we say, and sometimes it's just families coming together to the funeral, but sometimes it's the deceased that we need to transport from point A to point B. So there can oftentimes be traveling expenses. Donc les autres frais, c'est les frais de voyage, spécialement pour ceux qui veulent être rapatriés ou bien pour ceux qui veulent assister à une dépouille qui est en train de partir, par exemple, sur le continent africain, vu que la plupart de ceux qui sont là, c'est des Afro-Canadiens. Donc, il va en parler un peu plus en détail. Et c'est une des choses pour lesquelles on a choisi de faire affaire avec Pierson, c'est parce que eux, ils peuvent faire toute la démarche pour nous, en fait. Sans que nous, on ait à aller dans les ambassades négocier ça. Eux, ils ont vraiment une équipe qui peut le faire pour nous. I mentioned reception earlier, and the fact that many times we'll have some food kind of at the end of the funeral. And I know that many families, probably not in your community, but many families, if they don't have a church to help with that, they will look to have a caterer assist with that. And I know at our funeral home, and most funeral homes have access to caterers to assist. Donc, il a parlé de la restauration et puis il sait que, bon, en fait, il y a des gens qui peuvent s'en occuper, par exemple, comme le service traiteur, dépendamment du choix de la famille, ou bien si la famille veut elle-même faire à manger, c'est selon. Donc, il y a des services traiteurs qui peuvent très bien s'occuper de tout ce qui concerne la restauration. And the last item would be government death certificates. And sometimes for estate purposes, you'll need certification that someone has passed away. And in Canada, if everything happens here, it's not a big deal. Those are not large expenses. Sometimes the certificates from the funeral home will be adequate. But if you need to transport a body overseas, then there's more documents that are required, not only from here in Canada, but also from the country that you'd be forwarding the remains to. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de certificats en ce qui concerne le transport d'une dépouille, que ce soit au Canada ou bien dans le pays où on va rapatrier la personne décédée. Et donc, c'est des choses qu'eux, ils ont une certaine expérience dessus, vu qu'ils ont déjà opéré là-dedans. Donc, c'est une valeur ajoutée aussi qui nous apporte à nous en tant que membres de DDI. All right. Repatriation, that's a big word that you don't hear very often. And the definition is to bring or send back a person to his or her country
or land of citizenship. Donc, le rapatriement, c'est le fait de ramener quelqu'un dans son pays d'origine ou bien son pays de citoyenneté. So can this be done? And the short answer is yes. And it's just a matter of kind of understanding all of the things that need to happen. And this is where the funeral home will take this task on, and they will work with you to make it happen. So how does it work? And of course, once again, we're working with each other. We're working together as a team to make it happen. So the first thing we need to know is what is the final destination. And not only do we need to know the country, but we need to know the maybe local town or the city and the local cemetery. So once we have kind of the destination at the end, then we can figure out everything that needs to happen between there. And usually it means that we need to contact the country where the deceased is going to. And every country has a checklist of documents that must be procured. We must get all of these documents in place. Donc, il dit que quand il s'agit du rapatriement, la chose qu'ils veulent avoir comme information, c'est le pays et si possible la ville dans le pays où le décédé doit être transporté. Parce que eux, ça leur permet en amont de mieux se préparer. Parce que pour faire l'entrée d'une situation comme ça dans chaque pays, il y a une checklist que chaque pays exige avant de donner l'aval que oui, il faut rapatrier la personne dans ce pays-là. Et donc, eux, ils ont une certaine expertise là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup se parler entre la famille décédée et l'endroit final où on aimerait rapatrier la dépouille. Okay, so we will end up with this list of documents that we have to get together, and then we work with the family to put it all together. And a lot of those documents the funeral home will get. And a good example is we will need a medical examiner's certificate for shipment out of the country. We will need a provincial death certificate. We will need a certificate from the medical agency, and it's not even the medical examiner, but it's sometimes the health organization indicating that the body has no disease. And then we need documents kind of from the other country. We'll need oftentimes a passport, even if it's expired, and we'll need authorization that there's a place for the body to go once it arrives at the other end. Donc, ce que Michael veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de documents qui sont exigés pour quand il s'agit du rapatriement. Par exemple, un certificat qui prouve que le corps n'a pas une maladie que ça peut transmettre à des gens, à d'autres personnes, par exemple. Il y a également, par exemple, le passeport de la personne, même si le passeport est expiré. Donc, il y a un ensemble de documents comme ça qui seront exigés des deux côtés, c'est-à-dire du pays où la personne est décédée et du pays d'accueil de la dépouille. I think what's important to remember is that there's a big checklist, and the funeral home will help you get through the checklist because it's really the funeral home that needs to get all the paperwork together. Donc, il dit qu'il y aura beaucoup de documents qu'on va demander et eux, en tant que maison funéraire, ils vont s'assurer pour la famille, ils vont faire tout ce travail-là en fait. Parce que je sais qu'ils vont par exemple contacter l'ambassade du pays ici. Donc, c'est eux qui font toutes ces démarches-là pour pouvoir laisser le temps à la famille éprouvée de faire son deuil. Donc, c'est une des choses pour lesquelles on a choisi de travailler avec eux ici en Alberta. Sometimes those documents need to be translated into another language. And so that might be one of the things that has to happen on the checklist.
Donc, parfois, on peut demander des traductions dans une langue et puis ça peut faire partie des choses à faire dans le checklist, dans la liste des éléments fournis. Depending on the country, things can happen quite quickly, or sometimes they can happen very slowly. And so just be prepared. And it's hard for us to give any solid deadline because if there's one document that's missing or it's not quite right, it can slow the process down or stop it altogether. Donc, il dit que dépendamment du pays, le processus peut aller très rapidement si l'autre partie coopère vite, ou ça peut être très lent, dépendamment de comment est-ce que les autorités de ce pays-là répondent ou réagissent à la requête qu'eux, ils vont formuler à partir d'ici. Donc, ils peuvent pas donner un deadline précis parce que ça va beaucoup dépendre aussi de qu'est-ce que le pays avec lequel ils sont en train de discuter, quelle est la vitesse de réponse pour fournir les documents dont ils ont besoin. We've done a number of things. We've gotten all of these documents together. We've sent them to the embassy, and then we get all of the documents back to us saying it's okay to forward the remains, to repatriate them home. And once we've got all of those documents, we can then book the flight. And sometimes the airlines take a little while to get organized and to actually make that happen. And sometimes we do a little bit of all of those things and kind of move things forward a little bit at a time over here. But the airlines need time, and especially if you're going to a faraway country where you've got, for instance, it may start with Air Canada and end up on a different airline at the other end. And so the airline will sort out the actual route, the itinerary to get to the end place, but we have to allow them time to make that happen. And over the last few years with COVID, it was very difficult because there were very few connecting flights, and sometimes this became problematic, but we could still make it happen. And the most important thing was patience for everybody. Donc, il dit que une fois que tous les documents sont là, la prochaine étape, c'est de travailler avec la compagnie aérienne pour le transport de la dépouille. Mais en même temps, on peut avancer un tout petit peu au même moment, c'est-à-dire pendant qu'on fait les démarches consulaires, on peut également discuter déjà avec la compagnie aérienne de manière à ce que quand les documents sont prêts, la compagnie aérienne a déjà donné à peu près c'est quoi leur... enfin, ils ont un travail de leur côté pour pouvoir avancer. Maintenant, tout va dépendre de l'itinéraire. Par exemple, il a pris le cas du Covid où c'était pas toujours évident de pouvoir trouver des vols pour gérer cette situation. C'est pour ça qu'il recommande la patience, d'être extrêmement patient en ce qui concerne cette phase-là. Yeah, and I guess the last item is what are the costs for that? And yes, there is a cost, and the paperwork actually isn't that expensive in terms of maybe the big picture of everything else. It might be a few $100s, as little as $100 and as much as maybe $300 or $400. But the airline is obviously a big expense. And then once the deceased is back home, there will be the costs of the funeral home at the other end. Donc, il dit que les coûts vraiment dépendent de plusieurs facteurs. Further to that, the cost of the airline is based on 3 different things. And one is the size of the container and the weight of the container, and then the distance they're traveling. Donc, il dit que ce qui impacte le prix, c'est la distance, c'est le poids et what is the other factor, Michael? I forgot. The distance. So, dans la distance de poids, you mentioned 3 things. The weight, and then the dimensions, the size. Oh, la dimension, voilà. So the dimension. And then the distance.
et la distance. Yeah. So I'm sure there will be other questions about that. So I'm going to just move on. And I'm surprised this is taking as long as it is, but that's okay if people they're still here. So thank you for sticking around. Donc, Michael vous dit merci d'être encore là parce qu'il se rend compte que c'est une présentation qui semble intéresser beaucoup de gens. Vu qu'on a encore, tout le monde est encore là. This particular slide really just lets us know that oftentimes deaths happen and they're not expected. And a lot of families have never had to make arrangements, so they're really nervous going into this. And that oftentimes the men die before the women, so it's the women that are left to handle things. So I'll let you just talk about that for a minute. Il dit que 45% des décès qui surviennent arrivent de manière inattendue. 33% des familles n'ont jamais fait de préarrangement funéraire, ils n'en ont jamais parlé. Donc, ils sont vraiment à la bourre quand ça arrive. Et 80% des hommes décèdent avant leur femme. This is one checklist of things that need to happen when someone dies. So it kind of lets people know that it can be a little bit complicated. And as a result of that, let's go to the next slide. No, I want to talk about this. Donc, cette page-ci, c'est à peu près une liste de tous les éléments, enfin, une liste, pas exhaustive, hein, des éléments à présenter lorsqu'un décès arrive. Donc, on voit à peu près 71 points là. Donc, ça veut dire que c'est vraiment... C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'une maison funéraire s'occupe au lieu qu'on demande à la famille éprouvée de commencer encore à gérer une liste aussi longue. This is essentially planning ahead. And the fact that you're all here just listening to me today is one step of planning ahead, because you're going to have more information than you had at the beginning of the presentation. And that's extremely helpful. Having information is going to be very helpful. Donc, il dit que le fait qu'on soit là aujourd'hui est une forme de planification en avance. Et c'est toujours un avantage de planifier en avance. Et il va expliquer pourquoi. I will sometimes joke that planning ahead won't, and talking about this won't make anybody die any sooner. And it won't stop them from living longer either. So basically, planning ahead is what DDI is doing. Yes. That's why we are here. Yes. That's why we have that partnership with you guys. And I think that it provides peace of mind. It helps relieve those who are left behind of extra concern. And it makes sure that people know what it is that you want to have done. Your own wishes are known. And it can help ease the financial burden if they have an understanding of what's coming and if they prepare for it. Donc, il dit que ça donne une paix d'esprit de savoir qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Ça enlève du poids sur les épaules de ceux qui seront là après nous pour ne pas vivre une certaine inquiétude. Parce que quand on perd quelqu'un, il y a deux choses. La première chose, c'est d'avoir perdu quelqu'un, un être cher. Et la deuxième chose, c'est les coûts associés à ça. Donc, si au moins les coûts associés à ça, nous, de notre vivant, on peut déjà enlever ça sur les épaules, ça fait qu'ils ne vont que gérer un seul coût, qui est le coût d'avoir perdu un être cher. Donc, c'est pour ça que la planification en avance, c'est ce que DDI fait, est quelque chose d'extrêmement important. So how do you pre-plan? And the important part is to get a hold of your funeral director. And most funeral homes will have someone on staff where that's the responsibility, is to help people plan in advance. And they'll go through all of the details like I did today, only with their own prices. And then it's a matter of course, setting up the appointment, reviewing the options, and writing it down. Donc, il dit que comment est-ce que ça se fait pour planifier? Bon, à part ce que DDI fait, vous pouvez appeler une maison funéraire, le directeur, booker un rendez-vous
revoir toutes les différentes options et les écrire. Further to that is there's always an option to prepay as well. And so your funeral home will identify with you the cost, and then they'll talk about how the paying in advance works. Many funeral homes will have plans where if you know that the total is going to be $10,000, that you can pay it over time, or if you have funds, you can actually pay it all up at once. But at least you have a good understanding of the fact that it can be paid in advance and what those costs would be. Donc, vous pouvez faire un préarrangement funéraire et le payer vous-même une seule fois si le montant est abordable pour vous, ou alors le payer en mensualité, de manière à ce que ce soit couvert totalement au moment où, si jamais quelque chose arrive. Donc, dans les maisons funéraires, ils ont ces options-là qui existent. Nous aussi, à DDI, on l'a. Donc. Okay, and that really ends what I have to say here. So what I'll do is just thank you all for being here and listening, and I'll open up the floor for questions. And I know that we didn't go into a lot of detail, so I'm happy to get into, if somebody has some specific questions, happy to answer them. Wow. Thank you so much. Thank you so much, Michael, for this presentation. It's not a topic that is easy to talk about. You being here today is very instructive to us. Je suis en train de dire merci à Michael et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. S'il y a des questions, c'est le moment de poser la question. C'est vrai qu'il dit qu'il n'est pas dans tous les détails. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Merci beaucoup, Monsieur Michael, pour la présentation. C'est vraiment apprécié. C'est quelque chose de bien pour la communauté qui a besoin de comprendre comment le système fonctionne, et c'est grandement apprécié. Et j'aimerais aussi préciser qu'il y a des questions dans le chat. Monsieur Abel Ouassi a posé une question dans le chat. Voici ce qu'il dit. Est-ce qu'il est courant de recevoir des demandes funéraires pour des familles musulmanes? Et la deuxième, et quels sont les services et les coûts offerts pour ces cas? Merci. So, Michael, this is the question. Do you guys receive a request for Muslim families? If yes, what are the costs associated to that? Thank you for the question. The short answer is yes, we do work with some Muslim groups. And I'll talk about that further. The whole religion of Muslim is very much like the religion of Christianity. And there are many subgroups in the Muslim world. And some of the subgroups are very large and some of them are smaller. Some of them are more particular to one part of the world and not to another part. And some of those Muslim groups have their own funeral organization to look after the dead, and some of them don't. So in Calgary, there are probably 3 or 4 of the smaller groups that we look after, and then the larger groups have their own particular organizations to do that work. Oui, la réponse est que oui, ils occupent aussi des groupes musulmans. À Calgary, il y a à peu près 3 ou 4 groupes, si j'ai bien suivi, dont ils s'occupent. What are the costs associated, Michael? The customs are that they will, I like to always mention that some of the customs are the same everywhere. And one of them is that people get together and grieve together, and families support each other. So that custom is the same. But specifically what is different is they will have a ceremony to wash the body. They will typically wrap it in a white cloth. And they like to do this very, very quickly. Usually the body goes to the mosque. And in the Muslim tradition that I've seen, it's almost always burial. We rarely have a cremation. And after we go to the mosque, we go to the cemetery. And if they can,
they will put the body right in the ground. They prefer not much of a casket to go in the ground. Moi, je voudrais savoir, OK. pour les funérailles, les moins chers, c'est quoi les montants? Est-ce que le gouvernement donne quelque chose pour assister les familles et quel est le montant que le gouvernement donne? Michael, Yes. the question is, what is the lowest cost for funerals? And does the government contribute and give something for the funerals? That's the question the lady is asking. The lowest cost, and of course I can't speak for all funeral homes out there, but could be as little as a few $1,000s. What you're doing is eliminating many of the professional services that the funeral home might provide. So you may not have embalming, you may not have a viewing, you don't have to have a ceremony. Those things are all options. But there will be costs associated if you choose them. But you can still do those things and not have a limousine. You can do those things and not have programs. You can do those things and not spend any money on flowers. So there's ways to save money. Okay, because I think you said it's between 5,000 and 8,000. Mm-hmm. So if it comes to lowest cost, it can be lower than that, right? Absolutely. Okay. Much lower. Yeah, Michael dit que, au fait, vous pouvez avoir un prix assez raisonnable, mais il faut évidemment éliminer certains services professionnels, par exemple le service d'embaumage, la limousine, les fleurs. Donc, il y a des services qu'il faudra éliminer justement pour arriver à un prix raisonnable. We understand that you have to cut down some professional services, but how much does it come to? Like, if you really you don't want to spend too much. And then, does the government contribute to the funeral services? I'll answer that question. There are two sources of funding from the government, and the first one is through the Canada Pension Plan. Mm-hmm. And anybody who works in Canada for a certain period of time and pays in a certain amount, they will receive a death benefit of $2,500. Okay. But that money goes to the family so that it's not necessarily available right at the time of death. It comes later. Pour ceux qui travaillent au gouvernement, il y a une contribution qui fait partie du programme de retraite du Canada. Et il y a un montant de $2,500 qui est déboursé et qui est donné à la famille. Donc, mais ce montant peut ne pas être disponible au moment des funérailles. The other source of income is for low income, those with low or no income. Mm-hmm. And in Alberta, we call that kind of social services, or in Alberta, it's Alberta Human Resources. And they have a certain amount that will go toward the cost of a funeral. OK. Alors, pour ceux qui ont un revenu bas, ou qui n'ont pas de revenu, il y a un montant en Alberta, par exemple, qui est payé par le gouvernement. Et ce montant peut être utilisé pour les frais funéraires. Et pour nous qui sont au Québec? What about in Quebec? Do you have any idea, Michael? I don't know any specifics about Quebec, but I'm sure that they would have something similar. And your local funeral home, Poirier, would have that information for you. And the funeral home always helps with those applications. Okay. So if you don't have funds, just go to the funeral home and say, I don't have any money, I need some government help, and they will help you. Il ne connaît pas très bien ce qui se passe au Québec, mais ça devrait être similaire à ce qui se fait en Alberta. Et puis, l'information peut être obtenue à la maison funéraire. Donc, vous pouvez directement aller là-bas. Ils ont généralement toute l'information et ils aident à remplir les formulaires nécessaires parce qu'ils ont ces formulaires en général. Et si je vais ajouter une précision concernant les frais de 2500 que le gouvernement fédéral donne, ce n'est pas seulement pour les travailleurs du fédéral, c'est pour tout Canadien ou tout résident qui paye, qui déclare ses impôts.
correctement. À la fin des différentes séances qu'on a, on aura un thème sur la fiscalité et le décès. Je pense qu'à l'occasion de cette séance, on pourra mieux nous expliquer ces aspects financiers-là. Michael, Okay. Henriette is giving us another information, very important, that actually you don't have to be a federal agent to receive the $2,500. You just have to be a Canadian who every year files for taxes. And for this, actually, the organization will organize a session on tax and death so that people can understand this topic. Sure. Just for you, Michael. Yeah. And then Henriette has something else to add. Oui, Henriette. OK. Ce que je voulais également dire, c'est que la partie du Québec, en ce qui concerne, on aura une présentation sur la gestion des funérailles par M. Vincent Savy. Ça sera le week-end prochain. Peut-être la partie Québec, il pourra mieux nous expliquer. Moi, je reviens encore sur la question. L'embaumage, il est toujours nécessaire. On ne peut pas l'exclure. To embalm a body, Michael, it's very important, right? That's something you cannot exclude from professional services. Embalming is not mandatory, but it is very important. And it must happen if you're going to ship the body overseas or across the country. And it is probably important to happen if you're not going to have the funeral within just a day or two. Okay. In the Muslim community, they do not like to have the body embalmed, so they always do it within a day or two. But beyond that, it should be embalmed. Yes. Okay. L'embaumage, c'est pas obligatoire, mais c'est important, surtout si vous devez rapatrier le corps quelque part. Dans la communauté musulmane, ils n'aiment pas tellement embaumer parce qu'ils enterrent 1 ou 2 jours après que la mort soit survenue. Donc, ce n'est pas nécessaire et puis ils ne le font pas. Donc. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est important, surtout pour le transport. And you could go to the Pierson's website and download the price guide. Our lowest price for a cremation is a no service option that's about $1,700. Our cremation fee and a very, very cheap plywood container that has a cardboard top. And all of that comes in at about $2,700. D'abord, vous pouvez aller en ligne sur le site de Michael. Vous allez voir, vous pouvez télécharger tous les prix. Mais le prix le moins cher, c'est pour l'incinération. Donc, avec son service, c'est $1,700. Avec un service minimum, c'est $2,700. Mais sinon, les prix, vous pouvez les avoir en ligne. Probably an average for services and a casket is probably in the neighborhood of $8,000 to $9,000. But like I say, it just depends on so many factors, but that would be an average that people would spend. Mike dit qu'au fait, il n'élude pas les questions, hein? Il ne les évite pas. Et okay. il a bien expliqué qu'un service moyen, ça coûte dans les $8,000, $9,000 avec tous les services. I would like to thank Michael for his presentation. Very clear for me. Looking at you, I can see that you have a very good heart. It's not a very easy job taking care of people during difficult time. So I thank you. Everything you have presented today is very clear for me. My question will be the connection between you and DDI that some of us are part of. DDI, if you can answer me, probably Michael also might have something to say about it. We know that you have a minimum amount you give people when there's something that happens. So very often as an African, most people want to go back home to their family. What's the connection between you and Michael to make this happen without too much trouble? Is there any way also, instead of just taking little money and giving people something like 8,000 or 10,000, you collect a little bit more than what you are having now to make sure that people are having enough money when the time arrives
they are able to pay for funeral here and send their family home? That's my question. Once again, thank you so much, Michael. Thank you for your question, and I appreciate your kindness toward me. I love my job, and it's a pleasure to help people. So it is not hard for me to come to work every day. You've asked a number of questions in there, and I'd like to tease them down a little bit. In terms of how DDI functions, I don't know the inner workings of that, and I don't specifically know how they collect those funds and what they will pay to the funeral home. That's a DDI question. When it comes to Pierson's, we have a working relationship with DDI, and we have a working relationship with some other organizations too. A good example would be a couple of the Muslim groups that we work with, where we know what they want, they know how we work, and we work together with them. And so we have a couple of packages together that are specific to what they want. And with DDI, we're doing something similar. The challenge is with DDI, not everybody chooses the same thing. And so some people might like a less expensive casket, maybe pink for their mother, and somebody might want something else different for their dad that's wood and something nicer. So we've gone to the idea of we will help you as much as we can and give you a percentage discount on what it is that you choose in that package. And we're not in the business to, we're not inclined to, we don't pay commissions. We're here to help you. So whatever you choose is fine. And we're happy to work with you. And we're honored to work with DDI. And we're honored to have an arrangement where we can make a reduction in cost because of that arrangement. En fait, DDI, c'est un projet communautaire. Ouais. Donc, on a une plateforme qui existe où les gens déposent de l'argent dans leur compte et le compte n'est débité que lorsqu'il y a un décès qui arrive dans la communauté. Est-ce que ça répond à la question? Ah oui, évidemment, ça répond à ma question. Ce que je disais, c'est que vous prélevez tellement petit et vous donnez aussi pas très, très élevé. Ça se comprend. Je me pose la question. Si vous prélevez, par exemple, $5 par décès et vous donnez le double de ce que vous donnez maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que la majorité des gens qui sont avec DDI seraient favorables à cette option-là? Monsieur Emmanuel, merci beaucoup pour votre question. Je vais un peu aller en arrière sur la genèse des DDI pour vous faire comprendre. Votre préoccupation est réelle. DDI remet 10 000 à la famille. Pourtant, Monsieur Michael vient de nous décrire qu'une facture, seulement les frais professionnels vont de 5 000 à 8 000. Et tu dois après acheter encore les marchandises. Et puis, en bas, il a parlé de déboursement. Donc, on peut se retrouver facilement avec un 16 000 de dépenses quand on a un décès sur la main, alors que DDI ne collecte que 10 000 pour remettre à une famille. Ça, c'est parfaitement. Or, il faut noter que dès le départ, le projet était parti pour 17 000, mais on était peu nombreux. Et s'il fallait diviser 17 000 par 500 personnes dès le départ, une personne seulement devait contribuer à concurrence de presque $50, ce qui est lourd pour nous, majoritairement des familles immigrantes. C'est pour ça qu'on avait cassé pour pouvoir lancer le projet. Donc, on pourra augmenter, parce que le conseil d'administration a cette responsabilité-là, d'augmenter à 15 000, voire même à 17 000 encore, mais dépendamment du nombre de personnes qui sont inscrites, afin que la charge ne pèse pas sur les familles. Donc, c'est voilà la réponse que je pense qu'on peut donner à votre question. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Oui, c'est satisfaisant. Je pense qu'on en parlera. Et merci aussi beaucoup pour le travail que vous faites, DDI. C'est une bonne initiative à apprécier. Au revoir, M. Michael. Merci encore. Okay, Thank you so much, Michael. Bye. Thank you. Thank you very much, Michael. Thank you, everybody. Bye-bye.